Dalam rangka memacu peningkatan prestasi, itu nanti mulai tahun ini akan ada namanya tes kemampuan akademik. In an effort to improve academic achievement, starting this year there will be what is called the Academic Competency Test. Itu dulu namanya UN, sekarang kita adakan tes kemampuan akademik, tidak lagi ujian. It was previously known as the National Examination, but now we are introducing the Academic Competency Test instead of an examination. Karena kalau ujian itu ya mendengar bacaannya kata-kata ujian saja itu sudah takut. The reason is that simply hearing the word exam can make people feel anxious and afraid. Kemarin saya dikirimi gambar begitu, karikatur isinya itu apapun jurusannya, ujiannya adalah ekonomi katanya begitu. Benar nggak itu? Yesterday, I received a cartoon that said, no matter what major you choose, the exam is always economics. Is that true? Nah, tes ini tidak wajib. Yang siap ikut silakan ikut, yang tidak siap ya nggak usah ikut. This test is not mandatory. Those who are ready may take it, while those who are not ready do not have to participate. Tes ini juga tidak menjadi penentu kelulusan karena sesuai dengan undang-undang yang punya kewenangan menentukan kelulusan itu adalah masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah tidak punya kewenangan. This test will not determine graduation because, according to the law, the authority to decide graduation belongs to each educational institution. The government does not have that authority. Tapi ini menjadi penentu banyak hal nanti. Masuk perguruan tinggi yang tanpa tes itu nanti dilihat salah satunya adalah tes kemampuan akademiknya. However, this test will be considered in many important matters. For example, admissions to universities through non-examination pathways may take academic competency test result into account. Jenjang pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA juga yang dilihat tes kemampuan akademiknya, dan seterusnya. The test result may also be considered for educational transition, such as from elementary school to junior high school and from junior high school to senior high school, and so on. Tidak ada lulus tidak lulus, tapi nilainya berapa mempengaruhi banyak hal seperti orang tes TOEFL ya kira-kira ya Pak Kadis ya. There is no concept of passing or failing. Instead, the score a student receives may influence many opportunities, much like a TOEFL score. Misalnya kalau kita tes TOEFL itu kan semuanya dapat nilai kan? For example, everyone who takes the TOEFL receive a score. Ya ada yang 500, 530 gitu. Ada yang 350. 350 itu bagus apa tidak Bapak Ibu? Some people may score 500 or 530, while others may score 350. Is a score of 350 considered good, ladies and gentlemen? Ya, untuk kepentingan dalam negeri sudahlah 350, 400 gitu. Tapi kalau mau ke Amerika dapat beasiswa kan minimal harus 550. For domestic purpose, a score of 350 or 400 may already be sufficient. However, if someone wants to obtain a scholarship in the United States, a minimum score of 550 is usually required. Bukan berarti dapat 500 tidak ada gunanya tapi tidak untuk dapat beasiswa ke Amerika. That does not mean a score of 500 is useless. It is still valuable, but it might not be sufficient to obtain a scholarship in the United States. Mungkin ya beasiswa di Amerika saja di sini. Di Amerika saja gitu. Perhaps it may still be useful for opportunities closer to home rather than for scholarship in the United States. Misalnya begitu. Tapi tetap ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Tapi
Ini kita lakukan supaya apa? Anak-anak kita ini lebih serius dalam belajar. Nevertheless, it still has value. We are implementing this system to encourage our children to take their studies more seriously. Karena dengan sistem sekarang, rajin malas sama saja, itu yang repot. Under the current system, students who work hard and those who do not often receive the same outcome, and that is a problem. Tidak ada tinggal kelas, tidak ada tidak lulus, semuanya lulus. There is no grade retention and there is no failing. Everyone pass. Akhirnya apa? Udahlah, nggak usah belajar sungguh-sungguh. Orang tidak belajar juga naik kelas. As a result, some students might think there is no need to study seriously. Even students who do not study are still promoted to the next grade. Nah, dorongan mereka untuk bisa berprestasi ini salah satunya dengan tes kemampuan akademik. Therefore, one way to encourage students to achieve better performance is through the academic competency test. Nah, kira-kira itu sudah saya sampaikan, sekarang sudah 21.55. That is what I would like to share. It is now 9:55 p.m. Kalau mau ada tanya jawab maksimal 5 menit supaya saya tidak melanggar aturan. If there is a question and answer session, please keep it within 5 minutes so that I do not exceed the allotted time. Kira-kira begitu ya Pak Sekda dan Pak Kadis ya. That is all, Mr. Regional Secretary and Mr. Head of the Education Office. Terima kasih, sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I will conclude my remarks here. Peace and blessing be upon you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.